ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ PU ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ MCQ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ 2 MCQ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, when a glass rod is rubbed with the silk cloth, so the options to silk cloth will lose electrons to glass rod and glass rod acquires the negative charge antide, and B option glass rod will lose electrons to the silk cloth and silk acquires the positive charge. So glass rod ನಮಗೆ wool ಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ so glass rod acquired the positive charge ಇದೆ because it lose the electrons. So therefore the option B say glass rod will lose the electrons to the silk cloth because the glass rod becomes positively charged. So this is option B is the right answer ಆಗುತ್ತೆ. So then next second question, the electric field at a distance r from infinitely long state uniformly charged wire. So infinitely long state uniformly charged wire ಅಂದ್ರೆ so E equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught r ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. So lambda is the linear charge density, r is the distance, therefore E is inversely proportional to r ಆಗುತ್ತೆ. So therefore option secondly option A is the right answer. And next third one, which of the following charges is not possible? Which of the following charges is not possible ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q is equal to N into E ಇದೆ. ಸೊ Q is equal to N into, so this is the minimum charge of the electron ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.602 into 10 or minus 19 ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಇದು 3.2 ಅಂದ್ರೆ it is an 2 times of electron charge. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ 2E ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 4E ಆಗುತ್ತೆ. 16 4 64 ಅಂದಾಗ 4E ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1.602 ನಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1 2 3. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ exist in the nature, therefore option C is the right answer. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, the electrostatic force between two charges in vacuum is given by. So this is the formula of the Coulomb's law. Coulomb's law ಇಂದ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, it is 9 into 10 power of 9. So Newton meter square per coulomb. A is the right answer ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ 1/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges. This statement is nothing but the principle of the superposition ಇದೆ. Principle of superposition of electric force, electric field nature ಇದೆ. So directly statement ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6, the direction of electric field vector at a point on the equatorial line of a dipole is. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore so the answer is in the opposite direction to the dipole moment. Electric field and dipole moment both are oppositely directed. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಗೆ ಬರೆದಾಗ ಈ ಬಂತಿದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. therefore 6 answer is question. So very simple ಇದೆ, dipole moment is a vector quantity which is pointing from dipole moment P equal to 2A into Q ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ is from negative to the positive direction, opposite to electric field ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. therefore so the answer is minus negative to minus Q to plus Q along the axis of an electric dipole. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q to minus Q ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ Q to ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ Q, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. therefore answer is ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು,
answer is A. Then eighth one, name the physical quantity which has the dimensional formula of LTA. So physical quantity is the length and the time and the current. So is equal number 9 to ನೋಡಿದಾಗ dash placed in an electric field experience a force in the direction opposite to the electric field. So electric field ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so positive, in which direction the positive charge is, so force acting per unit positive charge ಅಂತು. So electric field direction is the force experienced by the positive charge. So opposite ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so an electron is a negative charge. Therefore option A is the right answer. ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ಆಗದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ never experience any force and proton experience and the positive charge experience the force in the direction of the field ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Then question number 10, when a free electric dipole is placed in non-uniform electric field, the dipole will experience. So dipole uniform electric field ಕೊಟ್ಟಾಗ, so they experience the torque ಅಂತಿದೆ, net force is 0. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. The electrostatic field lines can never form closed loop. Electrostatic field lines never form the closed loop. So this is according with conservation of charge ಇದೆ, so quantization of electric charges ಇದೆ, conservation of momentum ಇದೆ, then conservative nature of electrostatic field ಇದೆ. So option ಇಲ್ಲಿ conservative nature of electrostatic field, because the electric field is conservative, so which is independent from the path taken. It is only depends on initial and final position. Number 12, the SI unit of electric flux. Electric flux is defined as electric field into area vector ಅಂತಿದೆ. electric field ಮತ್ತು area, electric field ಮತ್ತು area ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ, electric field is Newton per coulomb and area is the meter square. Therefore Newton per coulomb meter square is the right answer for the electric flux. So after that, so 13th question, electric field intensity at a distance r from a center of uniformly charged sphere outside the sphere is E. Which of the following is correct? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is directly proportional to charge and inversely proportional to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ E equal to Q by 4 pi epsilon naught r square ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ Q by 4 pi epsilon naught r square ಅಂದ್ರೆ, so option C is the right answer. Then next, after that question number 14, the electric field due to an electric dipole at any point on its axis which is at a distance of r is much more than the length of the dipole. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. From its center where is accordant with electric field due to dipole inversely proportional to cube of distance ಇದೆ. ನಾವು axial line ಇರಲಿ equator line ಇರಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ electric field is inversely proportional to the cube of the distance. So therefore D is the right answer. 15. So some physical quantities are listed in the column 1 and their SI unit in column 2. Which of the correct match ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ electric field is Newton per coulomb or volt per meter. Therefore first is the B option. First to B option ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Then electric flux and permittivity. Permittivity of the medium of epsilon naught coulomb square per Newton per meter square. Therefore first goes to the B, and electric flux is volt meter ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option A is the right answer. So 15th option A is the correct answer. 16 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. The electric field lines never cross each other. First statement. Second question, if the electric field lines are intersect each other, the field at the point of intersection will not have unique direction, which is not possible. So if two field lines intersect ಆದಾಗ at the point of intersection we get the two directions. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Therefore this is the right explanation for the question 1. ಈ question 1 ಗೆ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. Therefore we can say both the statement are right, but the second is the correct explanation for the statement 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Therefore option A is the only possible answer. ಇದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, B C D ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Then question number 17 MCQ. 4 charges are placed at the corners of
squares PQRS as shown in the figure, the direction of the resultant electric field at the intersection of the diagonal. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ at this point, so both are opposite direction having same charge, therefore they cancel each other. ಅಂದ್ರೆ along S or Q direction no electric field is exist. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So now come to the point, because of this two charges plus minus ಮಾಡಿದಾಗ electric field due to positive charge is towards C and due to negative charge is also towards C. Therefore net field at that point is from ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ towards R ಆಗುತ್ತೆ. So towards R is the right answer. ನೋಡ್ಬೇಕು away from the positive ಇರ್ತದೆ, towards negative ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ net field towards the R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the option C is the right answer. Okay, and 18th is a simple question. The following figure shows the electric field around the two charges. Where? What about the charge? So Q1, Q2, see that the field lines are away from this charge, both the cases. Therefore Q1 is also possible positive and Q2 is also positive. Therefore both the charges are positive. The next same electric field lines ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Question number it is 19. Which of the following shows the electric field lines due to an electric dipole? So electric dipole ನಿಂದ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? So first ನಮಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ so they start from here one ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ so again ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this having the higher magnitude of the charge and this having the lower magnitude different ಆಗುತ್ತೆ, because the field lines you see that density is more for this one, therefore charges are not ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಕೇಸಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is start from positive to negative. This is the option C. Option B is the right answer. C ಬಂದಾಗೆ ನೋಡ್ರಿ, so both are positive charge ಆಗುತ್ತೆ, and D ಇದ್ದಾಗ the field lines are radial outward, means this is also for isolated positive charge ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Then question number 20. The given figure is related to the Gauss law in the electrostatics. The flux equal to electric flux is equal to Q by epsilon naught, where Q is equal to, what is the Q? Q is the charge enclosed inside the closed surface ಇದೆ. Inside the closed surface, whatever may be the charges exist outside the surface, these are not material for here, so those are immaterial. Therefore the net charge inside the closed surface is plus 8 minus 2. Therefore the plus 6 coulomb, 8 ನಲ್ಲಿ 2 ತೆಗೆದಾಗ so ಏನಾಗುತ್ತೆ, plus 6 microcoulomb is the net charge enclosed by this loop ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option D is the right answer. Then okay, for fill in the blanks ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು choose the right one answer. The first is the electric field lines due to a single positive charge and at single positive charge start from the positive charge ends to infinity, therefore infinity is the answer. Next are the electric field line inside a uniformly charged spherical cell. Inside the charged spherical cell is 0 ಇದೆ, outside only inversely proportional to square of distance ಇದೆ, therefore it is inside is 0. And the third one, if area vector delta S of a surface is parallel to the applied electric field E, then the electric flux through the surface is its maximum ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ electric flux ಅಂದಾಗ E into delta S cos theta. So both along the same direction ಅಂದಾಗ theta 0 ಆಗುತ್ತೆ. When cos 0, we will get the maximum value of the flux. Therefore E into delta S ಆಗುತ್ತೆ. This is option right. Answer is here, maximum value flux will get here. And fourth one, a neutron does not experience any force in electric field because neutron is electrically neutral. So electrically neutral particle never experience any force by the field ನಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ no force is experiences.
And the fifth one, a body gains a dash charge when it loses the electron. Body lose electron lose adaga, so it gains what? Positive charge. Electron andre negative charge, electrically neutral body negative charge kalkondaga positive charge enhance agutte. Therefore the option fifth one is says positive charge. So this is the first chapter MCQ. So second chapter electrostatic potential and capacitance. Okay, in second chapter the first question is, name the physical quantity whose SI unit is joule per coulomb. Joule is nothing but work done by charge. W by Q is the nothing but the electric potential definition. V equal to W by Q. Therefore option C is the right answer. And second one, dash is a unit of energy. So V indicates the potential is not the unit, it is a unit of the electric potential. So voltmeter, so this is also not possible. Then next volt per meter, this is also not possible, but it is a unit for the electric field. Then EV, so electron volt is the unit of energy. So this 1 electron volt equal to 1.6 into 10 power minus 19 joule antide. So therefore option D is the right answer. And third one, equal charges are given to the two spheres of different radii. Two sphere ಗೆ equal charge ಕೊಟ್ಟಿದೆ, different radii ಇದೆ, the potential will be. So potential due to ನಾವು ಅದನ್ನ point charge ಅಥವಾ sphere ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, so it is Q by 4 pi epsilon naught R ಇದೆ sphere ಗೆ. So Q by 4 pi epsilon naught R means the same charge is given, but which has the less radius. V is inversely proportional to radius ಇದೆ. ಯಾವ್ದು radius less ಇದೆ, so ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ more charge ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, so the charges are more on a bigger sphere. Therefore, the potential will be more on the bigger sphere. Option A is the right answer. Then fourth one, for a linear dielectrics, the ratio of dielectric polarization to the applied electric field. So polarization to electric field ನಮಗೆ so formula ಗೊತ್ತಿದೆ. So polarization is equal to epsilon naught times so epsilon naught psi times the electric field ಅಂತಿದೆ. So therefore option ಏನಾಗುತ್ತೆ? So ಇಲ್ಲಿ P by E is epsilon naught times the susceptibility. So electric susceptibility ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option C is the right answer. For the same formula, one more question is given, the dimension of electric polarization. Dimension of electric polarization ಮಾಡಿದಾಗ it is so electric dipole moment by so epsilon naught times the electric field ಆಗುತ್ತೆ. So electric dipole moment by epsilon naught times the electric field. Therefore the option A is the right answer. It is length power minus 2 ampere and the time. So option A is the right answer for this one. And sixth one, the electric potential at the surface of a charged spherical shell of radius 10 centimeter is 20 volt. The electric potential at the center of the shell is. You see that electric potential is constant for the shell. So as you go from center to the outer sphere, center in the surface of the sphere movement ಆದ್ರೂ electric potential ನಮಗೆ changes ಆಗಲ್ಲ. Therefore the potential remains constant for this spherical shell. Therefore the answer is 20 volt. ಯಾಕಂದ್ರೆ V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ option C is the right answer. Okay, number 7, the electric field at a point which is very close to the surface of a charged conductor with the surface of charge density. So ಈ derivation ಅಥವಾ ಇದು ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ಸೆವೆಂತ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ B E equal to sigma by epsilon naught ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ B is the right answer for the seventh one. And the question number 8, the energy density between the plates of a charged capacitor is given. So energy density is nothing but energy per unit volume of this the capacitor. Therefore half epsilon naught E square. Energy density is directly proportional to square of electric field ಇದೆ. So ಇದು only energy stored in capacitor ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option C is the right answer. Then the potential energy of an electric dipole placed in uniform electric field. Potential energy is a scalar quantity. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ it is U equal to minus P dot E ಅಂತ derivation ಇದೆ. So minus P dot E, or otherwise it can be called magnitude minus PE cos theta. Option A is the 10. An electric dipole is placed in uniform electric field. The dipole moment makes an angle theta with the electric field. For what angle theta the potential energy of the dipole is maximum. ಈಗಾಗಲೇ it is minus PE cos theta. Minus PE cos theta. So you will get the energy is maximum for
So theta is 180 degree because cos 180 is -1. You will get the maximum value of plus P into E. Therefore option D is the right answer. ನೀವು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ PE ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 11th one, capacitance of a capacitor is defined as C is equal to Q by V. It is the ratio of charge to potential. A factor on which the capacitance of the capacitor depends. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Capacitance is defined basically this formula, but charge to potential difference for any surface is the capacitance. But here this capacitance not depends on the either charge or a potential difference or this one or any other factor. It depends upon the geometry of the conductor. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು capacitance of parallel plate capacitor ನಾವು define ಮಾಡ್ತೇವೆ C equal to epsilon naught A by D. A is the area of the plate and D is the distance between the plate ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ geometry factor ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Q by V ಯಾವಾಗಲೂ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿವನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ 12th one, capacity of a parallel plate capacitor can be increased by. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ. C equal to epsilon naught A by D ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ epsilon naught A by D, D ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore it is not right answer. Increasing the thickness of the plates, thickness ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, so it is also wrong. And decreasing the area of the plate, epsilon naught capacitance is directly proportional to area. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. therefore the 12th option answer is the right. 13, the potential energy of a capacitor is stored in the dash between the plates of the capacitor. Potential energy for this capacitor, whether it is stored in the form of whether it is an electric charge, electric field, magnetic field or current. So this potential energy is stored electric field between the plates of the capacitor. Sigma by epsilon naught is the energy. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಪೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗ್ತಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ both polar and non-polar dielectrics have permanent dipole moment. No, it is a wrong answer. ಯಾಕಂದ್ರೆ polar molecules have permanent dipole moment. Non-polar molecules doesn't have any the permanent dipole moment. Therefore, this answer can be skipped. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, the polar dielectrics align their dipole moment with the external field. Right? The polar molecules always align the dipole moment in the direction of the field ಆಗುತ್ತೆ. While in case of the non-polar molecule dielectrics, the dipole moment is induces in response to the field. Non-polar molecule ಗೆ electric field apply ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ electric field ಅಲ್ಲಿ induce ಆಗುತ್ತೆ. Therefore option B is the right answer. Then you go for this C, non-polar dielectrics align their permanent dipole moment. No, non-polar never has the permanent dipole moments. ಇದನ್ನು wrong ಆಗುತ್ತೆ. Option B is the right. But ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. polar electrics and non-polar dielectrics behave identically in the presence of the electric field, showing no difference in the polarization. This is also wrong because dielectric non-polar molecules and polar molecules behaves differently in the external electric field. So the statement complete ನಮಗೆ explanation NCERT textbook ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಓದಬಹುದು. Option B is the right. Number 15, an electric dipole is placed inside an insulating spherical cell. Pick the wrong statement. Elect as an equipotential surface because the charge ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ that acts as an equipotential surface. Therefore it never acts as an equipotential surface is the answer because the remaining fact you see that net charge enclosed by the cell is 0.
ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜೀರೋ, ಚಾರ್ಜ್ ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 16th one, the following graph shows the variation of two physical quantities. First graph, second graph are from the center of uniformly charged spherical cell. Identify. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಎ ಓನ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್, ಅಪ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್, the fact is constant and after that inversely proportional to distance antide. Therefore the fact is the potential is constant from center to the surface of the cell. adakke enagutte idu electric potential agutte. Then in nodi inside the cell what that electric field is zero. Inside the cell electric field zero agutte. From the surface nalli maximum, after that it is inversely proportional to the distance. E equal to namge enagutte q by 4 pi epsilon naught, namge enagutte r square agutte. So due to that one, this represent electric field and this first represent the electric potential. So this is 16 option is first represent the potential and second represent the electric field. Option B is the right answer. Then go for 17. The two statements are given. The electric field inside a conductor is zero. So this is the electrostatics of a conductor. Then second one, all the charges reside only on the surface of the conductor. So you see that both the statements are correct. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ why the inside the field is zero? Because only charges are exist outside the surface. Due to that one, the second is the right statement for the first one. Option E is the right answer. Then question number 18. So you see that an imaginary sphere of radius r is drawn around the charge q. So keeping the charge q is at its center. So an imaginary surface ide, illi q charge ide. For this say imagine a sphere of radius r, at the center the charge q is there. So the work required to move the test charge q from a to point b, a ನಿಂದ b ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ಡನ್ is an because the force is here conservative or the field is conservative, therefore the burden is equal to, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, charge into potential. One, consider the following statement. So two statements again are given. The equipotential surface at a point is always normal to the electric field. ಯಾವಾಗಲೂ equipotential surface ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is a right statement. And the second one, if the electric field were not normal, the equipotential surface, work has to be done in moving a test charge on the surface. Electric field were not normal to the equipotential surface. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ work has to be done in moving a test charge on the surface. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that the current will start to flow on the surface. Due to that reason, so in the static situation, what happens, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the first statement equipotential surface is normal and electric field is always normal to the surface. ಅದರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore both statements are correct and second is the correct explanation for the question 1. so this is the option A is the right answer. Then 20, the equivalent capacitance of the combination. So a very simple question is C1 C2 are in series and C3 is in parallel with this both the combination. C1 C2 series ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ CS is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ, ಪ್ಲಸ್ C3 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, C1 into C2 divided by C1 plus C2 ಅಂದಾಗ, so finally we are adding this one, therefore denominator only C1 plus C2 is there. Option D is the right answer. Option D ನೇ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It is the answer for the question. But fill in the blanks. Okay, in the fill in the blanks, the options are see here options, and the first question is the electric potential at the surface of a charged spherical cell.
The electric potential surface of shell may always constant from center to the surface antide. That's why is the constant is the answer. Next, the potential energy of an electric dipole when dipole moment P is perpendicular to the electric field. Potential energy is minus PE cos theta. Cos function when perpendicular cases cos 90 is 0, therefore the option answer for 2 is 0 is the answer. And the third one, the ratio of permittivity of the medium to the permittivity of our free space is called. Now ಬರೀತೆ epsilon equal to epsilon naught epsilon r ಅಂತ. Epsilon r is nothing but a dielectric constant, that is also known as an relative permittivity. So ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರದು ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ permittivity epsilon by then epsilon naught, that gives epsilon r a k, say that is called as a dielectric constant. Relative permittivity andru nadiyutte athava dielectric constant. So you see in the option is given in terms of dielectric constant, therefore dielectric constant is a right answer. And the fifth one, the electric potential at any point on the equatorial plane is ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೀರೋ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೀರೋ. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, these are the question from the second chapter.